presentation. Tinokuchingamidza mese kupresentation Presentation number 9. Presentation And yechi9 it's my 4th one. ndiyo yechina yangu. I want to apologize for the delay. Tinokumbira ruregerero nekunonoka Let's kwaitika. open with a word of prayer. Ngatifure nemunamato. Holy God, we thank you for your goodness. Mwari vatsvene tinokutendai nekunaka kwenyu. Thank you for all that you have done for us during this camp. Tikutendai nezvese zvamunotiitira pakempi ino. It's a blessing to be at these holy convocations. Chikomborero kuve pamagungano aya As we come matsvene. to a close, Apo takusvika pakuvharira. may you continue to guide, direct and bless us Rambai muchitungamirira nekutikomborera through the few moments we have left together. nenguva shoma yatasarwa nayo pamwe chete. In Jesus' name, amen. Muzita raJesu, amen. I know Arian answered most of the questions that were given to him in his presentation. Ndoziva kuti Arian apindura mibvunzo yakawanda yaapiwa mupresentation dzake. But I just wanted to go over a couple of other ones and some of my own questions. Asi ndoda kungoti tiende through mamwe maquestions auya uye nemamwe maquestions anguwo. I'll find where he is. Nyika ndimutsvage kuti ari papi. He's upstairs. Oh dear. That was not good. Oh, thank you. Arian's not in the room. We're going to ask him to come down. Arian ari kunodaidzwa. Does anybody have any questions while we're waiting? Pane vane mibvunzo here apo takamirira? On anything that I've said this weekend? Pane zvinhu zvandakataura weekend ino. All good? Zvakanaka here? Blessing? Blessing. So we're here. Saka tiri pano apo. We spoke about what the messenger wants. Takataura nezvinodikanwa What the nemessenger. angel would like. Zvinodikanwawo And we didn't nengirozi. get to what members want. Asi hatinozosvika pakuti ko mamemba vanodeiwo. Let's do that. Ngatizviitei. What do the members want during this period where there's a potential crisis happening? Mamemba vanodei panguva iyo paine crisis iri potential inenge yakuda. There's a message that's been delivered by a member. Pane message inenge yapuwa nemember. And the members are not sure what to do. Mamemba havanyatsoziva kuti voita sei. What would they want? Vanenge vachidei. Curtis? Curtis. Yeah. They would want guidance from the angel. Vanoda kutungamirirwa nengirozi. Anyone else?
Natalie? Maybe a future question and answers from the other people who've got messages. Because I have sent messages and I've had no reply on some. So they'd want guidance from the angel, kungirozi vanoda kutungamirirwa, and they'd want access to the member. vanenge vachidawo kuva neaccess kumember. I mean, like Pedro did. We did it, Pedro. Yeah, I just done it. They would want access to the member. Vanenge vachida access kumember yacho. Anyone else? Pane Esther? mumwe zvakare here? Esther, Understand the message? They'd want the angel to explain the message. anzi vanoda kuti ngirozi itsanangure meseji yacho. The angel doesn't understand the message. Ngirozi neisati It's not isinganzwisisi their meseji message. yacho, haizi meseji yayo. So we've got, it says here, guidance from the angel. Saka tati vanoda kutungamirirwa nengirozi, So that could include explanation. saka zvogona kusanganisirawo It's a bit tsanangudzo, more general. asi inenge iri general. Samina? The work of organization and unity. I don't know what to, if I put they want the work of organization, I don't know what that means. Zvataurwa kunzi basa reorganization nekubatana, akanzi hatisi kunzwisisa kuti zvinorevei. A flock wants to stay safe, or they want organization within themselves that everything runs smoothly. If they want safety, is that guidance from the angel? Kana vachida kunge vari safe, ndihwo utungamiriri here hwengirozi. Could be part of it, yeah. So I leave that, and I'm still not sure what they want with respect to organization. Hanzi hazvisi kunyatsonzwisika kuti maererano neorganization iri kutaurwa vanenge vachidei. Rules of behavior within the flock. Hanzi mitemo yekubehavha mukati meflock. You mean generally? Because we're talking specific around this issue. Zvikanzi uri kureva here kuti zviri general, nekuti isusu tiri kutaura zviri specific panyaya iyi. Because generally we don't have members with messages. Nekuti zviri general hatina mamembers ane mameseji. Curtis? Curtis, I think ultimately they also want the message to be developed. vanodawo kuti meseji iyi idevelopwe. Anything else? Pane chimwe here zvakare? Raquel? The first thing that I thought was clarity, but I'm not sure if it's the same as guidance and. Hanzi chekutanga chandafunga kujekeserwa, but hanyatsoziva kuti zvakafanana neguidance here. Hanzi vanoda kujekeserwa nani? The way to follow. Kujekeserwa nzira yekutevera. The way that we should follow. Nzira yatinofanira kunge tichitevedza ndo kutungamirirwa. Anything else? Pane chimwe here zvakare? Esther, what did you say? Esther, wataura kuti kudii? The people, the members, they want to understand the message, maybe to explain. They want to understand the message. Mamembers vanoda kunzwisisa message iyi. That's it?
Ndizvozvo here? Don't think you said that before. Handifungi kuti wachitaura mumashure. That the angel explained the message. Kuti ngirozi So they want itsanangure the angel to message. explain the message. Saka vanoda kuti ngirozi itsanangure message. So that the members can understand. Kuitira kuti mamemba vanzwisise. They can't understand from the member. It's the member's message. Saka havagoni kunzwisisa here kubva kune memba iyo, nekuti imessage yememba iyoyo. Iselin? Isalini. They want to be corrected. They want to To be be corrected by in the message they might give. Vanoda kukorektawo mumessage nechipiwa. They want to be corrected by what? Hanzi vanoda kukorektwa nechi. I mean, by who? I would say by the others, like those who listen to the message they might give. They want to be corrected, like to have like kind of feedback, as we said. The members want feedback from whom? Hanzi mamemba vanoda feedback kubva kunani. The members aren't doing anything. Mamembers hapana chavanenge vachiita. I thought they were doing that. Doing what? To give a message. That's this one. The member with the message is that one. Ndiye uyu member ane message ndeuyu. We're talking about the congregation or the flock. Tiri kutaura nezvecongregation kana kuti flock. Lisanne? Lisanne. So what I think is that they want to know, is it the truth or not? So that they want from the angel to say that, is this truth or not? So that they can follow just the angel. Saka vanoda kunzoziva kuti ichokwadi here kana kwete. Saka vanoda kuti ngirozi iti ichi ichokwadi here kana kwete kuti vagone kutevedzera message iyi. Because we're a bit lazy probably and don't want to find out ourselves and we want to follow the angel. Pamwe nokuti tine usimbe hatidi kuzvinzwisisira tega, toda kutevera ngirozi. Pamwe ndozvatinoda. So I thought Esther had kind of said that before, which is why I asked her to say it again, but she said something different. Ndafunga kuti Esther ndozvaambotaura, but ndamukumbira kuti adzokorodze, but ataura. And maybe you could say it in a more positive way and not use the word lazy. Pamwe unogona kuzvitaura nenzira imwe iri positive. Woregedza kushandisa vara rekuti vane usimbe. So I don't think most people are lazy. What we as members want is to follow the truth, to know the truth. Got that? Mamembers vada kutevera chokwadi, kuziva chokwadi. Ndosaka tichida kuve nekujekeserwa. Uye kuti ngirozi. And the angel to say, is this truth or not? Kuti itaure kuti ichi chokwadi here kana kuti kwete. Kuti tigone kutevera chokwadi. I got all of that. But I was asking about the word lazy. If you could just give a different narrative and not call it laziness. We're just not able to. Okay, let's go with that. They're not able to understand whether or not this thing is correct, and they need confirmation from the angel. So can I put confirmation? Confirmation from the angel. Is that a fair summary? It's not because they're lazy, it's because they're not able to understand it or work it out for themselves. Or at least they want confirmation. Anyone else? Esther? Esther. The members want to have present truth. This is certainly present truth. Present truth.
Because this messenger here Nekuti messenger uyu ari is apa talking about what you said is they've recognized the turning point. vari kutaura nezvawataura iwewe kuti vaona kuti pane turning point. These are not random messages. Aya haasingoriwo mameseji ari These are random. something that rise to the standard of being of importance. Pane chimwe chinhu chakakosha chekusumukira kustandard yeimportance. Which would mean present truth. Choreva kuti present truth. Any more, or are we okay with that? Pane vamwe here kana kuti izvi zvakanaka? Iselin? Iselin. They might need also want interaction with other, I mean, between them in order to confront their ideas or about the message. Vanodawo kugona kuinteracta nevamwe vavo kuti vagone kutarisana nemessage So iyi. people who are listening to this message need to talk to one another. Saka hanzi vanhu vari kuteerera meseji iyi vanofanira kuve nenhaurirano For what pachezvavo. purpose? To confront Kuti their zvigoita sei? idea in order to know what the others think about the message. Like, So Curtis has got a message, vagonzwisisawo kuti vamwe vari kufungei and I'm a member and nezvemeseji. you're a member. Saka hanzi Curtis ane meseji, ini So I ndiri need to member, ask iwe uri you what you member. think Saka ndokubvunza iwewe in zvaunofunga order to understand what he's saying. kuti ugonzwisisa zvotaura naCurtis. in order to have a better understanding of what the message saying. In order to have a better understanding of what Curtis said, Hanzi kuve nekunzwisisa kuri nani kwezvataurwa naCurtis, I should be asking you, not him. ndichifanira kubvunza iwewe kwete iye. You can do both, because the way you see things is not the way Curtis see things is not probably the way I would see things. Hanzi pamwe unogona kuita to have zvese nekuti different nzira inoonekwa zvinhu naCurtis point of yakasiyana view might neyandinoona help. ini. Kuve nemuono wakasiyana hanzi kunogona kubatsira. So you'll become an expert on the message now. Saka iwe unenge Sorry? wava nyanzvi pameseji Can you yacho repeat? here? You'll become an expert on the message. Hanzi unenge wava nyanzvi here pameseji iyi? Not necessarily. So why would I ask you? Kwete saizvozvo. Saka ndokubvunzirei iwewe. Because it's nice to share ideas. Nekuti zvakanaka kusheyawo pfungwa dzedu. Okay. Anybody else? Pane mumwe here zvakare? What shall I write here? Hanzi ndonyora kuti chii? What Iselin said? Something more? Pane zvimwe here? I don't know. For me, it's like more, the point will be more confront ideas. Hanzi kwandiri pfungwa yacho Yes, sorry. ndeyekuti I said ticonfronte the point is maideas. more like confronting ideas. Hanzi pfungwa yacho ndeyekuti tigone kuconfronta maidea iwayo Between you and me? pakati pangu newe here. We're not Between even everyone. going to talk to him. His Hatisi message. kutombozotaurana naCurtis wacho meseji yake. Is that I'm clarifying that's what you're saying? Ndiri kujekesa here kuti ndozvauri kutaura here. Like for me, it's everyone can do. Everyone is you and me. Hanzi kwandiri munhu wese ndini So you and newe. me are going to talk about his message. Saka iwe neni tichataura nezvemeseji yake. That's what I've just put. Ndozvandabva kunyora. Okay. Yeah. All right. Tamina? Tamina. To be able to ask questions or challenge the message, like to prove it. That's access to the member.
Anzogona kuvhunza mibvunzo nekuichallenjawo meseji zvikanzi ndo access kumember yacho. I don't mean with members talking to each other, but that the flock has the freedom to ask questions about the message given. To whom? Ask whom? The angel. Anzi kuti mamemba agone kubvunza ngirozi maererano nemeseji inenge yapiwa. It's not the angel's message. Haisi meseji yengirozi. You've already got guidance from the angel. Utori neutungamiriri kubva And you've kungirozi. already got access to the messenger. Utori neaccess kuna messenger. What are you saying that's different to those two? Chii chauri kutaura chakasiyana kune zviviri izvozvo? It's point 2, yeah. Okay. Principle. Lizanne? Lizanne. It's not another point, but it's more a question also, like if the thing that I said, like I need confirmation from the angel, Mubvunzo wezvinhu zvandataura kuti ndinoda and I confirmation would kubva say that the members kungirozi. are not able to see if this is truth or not. Ndoti kumamembers havasi kukwanisa kuona kuti ichi chokwadi here kana kuti kwete. In the case of 2012, 2014, Pane zvakaitika the angel 2012 was na wrong. 2014 The last bit? ngirozi yanga The iri angel wrong. was wrong in the case of 2012, 2014. So, Pana 2012 na 2014 ngirozi yanga iri wrong. but now with new messages coming up by members, Asi izvezvi nemamessages matsva anenge we achiuya kubva want kumamembers. confirmation, but do we need it? Tinoda confirmation asi tinoinida here. That's because then we would say all that we're not able, and we would just wait until the angel says this is truth or not. Nekuti tinongozoti hatikwanisi tongomirira kusvikira ngirozi yati iyi chokwadi here kana kwete. So now you're questioning this one that you actually may not need confirmation. Saka wakubvunzuridza zvawambotaura kuti pamwe hatitonidi confirmation. Are you asking me if you need it? Uri kundibvunza here kuti unoinida here? Do you think you need confirmation? Unofunga kuti unonida confirmation here? I don't know if it's only the angel that needs to confirm the message. Hanzi handizivi kana iri ngirozi chete inofanira kuconfirma Because in message iyi. 2012 that went wrong. Nekuti muna 2012 izvi You've only got 3 choices, zvakakanganisika. Ungori nemachoices matatu. and one of them is already biased. Mwana wacho atori nebias. So there's no point in asking them. Saka hapana point yekuvabvunza. That's the messenger. Ndiye messenger. So your choice is the angel or yourself. Saka sarudzo yako ndingirozi kana I iwewe understand that. pachezvako. So you're saying Yes. you're okay to choose for yourself. No, I'm Saka uri not. kuti zvakanaka kuzvisarudzira here? Iye I'm akati just kwete. wondering, how do we solve this problem? Asi Because tiringofunga kuti dambudziko iri tinorisoruvha sei? apparently an angel can also be wrong. Nekuda kuti ngirozi inogona kunge itoriwo wrong. So if we're not going to Makes go it to the complicated, angel, isn't it? Kana then we're going to leave tisingaendi it to the members kungirozi, to decide. saka tichazvisiya kumamembers kuti vasarudze. That's what you're suggesting, Ndo zvauri kusuggesta if not proposing. kana kuti ndo zvauri We kuproposa. agree? Ndizvozvo here? No, I don't know if it's then the members or that. There's no one left except members. Ati haazivi kana ari mamembers zvikanzi hapana anenge asara kusara kwemamembers. But now we see a lot of members developing messages. Hanzi ezvinezvi taakuona mamemba vaakungodhivhelopawo L- mamessage. less- They're it- also discussing together. It's less than Vachi- 0.5%. Vachitauriranawo pamwe chete. It's not lots of members. Hanzi havasi mamembers vakawanda. It's very few. Vashoma shoma. So if we're not going to go to an angel, Saka kana tisiri kuzoenda and kungirozi, you can't ask the messenger, usingagoni kubvunza messenger, you have to ask yourself. wozvibvunza pachezvako. And what happens Chii chinoitika if we have one message kana tiine message imwe chete and there's a 60-40 split? paine kupatsana kwe-60 ne-40? No, What then? I understand that that's also not a solution.
Teacher giving toita. it to the members. We only have two solutions, Tongori nemasolution maviri. angel Ngirozi or members, kana maMembers. or we just get rid of the messenger. Kana kuti tongoita get rid neMessenger. I guess that's an option. Kana iri option. But who decides if it says members? Ndiani anodecida kuti Because that's what you end up naMembers. getting. Nokuti ndozvaunopedzisira wava nazvo. So my question is this an acceptable route to go down? Mubvunzo wangu ndewekuti iroute inogamuchirika here yekufamba nayo. Voting, basically. No, I don't think so. Kuvhota. So if we Akati agree that this handifungi isn't kuti an ndizvozvo. option, Tikatenderana kuti ndiyo option. unless someone can think of another one, the only option is that we go to the angel, Option yega ndeyekuti tinoenda kungirozi. which is the one that you gave us. Inova iyo yawatipa. And then everything's reliant upon that individual or that leader. Zvese zvinenge zvamaoko eindividual And iyoyo you kana leader suggested iyoyo. Iwo wasuggesta there's kuti an inherent weakness to that. pane weakness iri inherent kwazviri. Part of the discussion or conversation we've had on camera and off camera this weekend Imwe yediscussion yatava nayo pakamera netisiri pakamera muweekend ino. is an acknowledgement of that fact. Kugamuchira fact iyoyo. And the conclusion of that is what? Conclusion yacho ndeyekuti kudii. Anybody, I'm not asking if you're not. We should still follow the angel. Yeah, so if the angel fails, Saka hanzi tifana kutevedzera what ngirozi. happens? Saka ngirozi ikafoira chii God chinoitika. will give a solution. So I think that's kind of Mwari the, anopa the solution. answer that the conclusion people came to. Saka ndo conclusion yauya nayo pavanhu. As bad as it is, Zvakashata it seems to zvakadaro. me inherently better than the other option. Zvinoita kunge zviri nani pane imwe option. Allowing members to make decisions. Kutendedza maMember kuti vaite sarudzo. And it sounds like deja vu to me. Kwandiri zvoita kunge deja vu. Because we were in this room a year ago, Mugore rapfuura taiva murumu inoi. it was the same issue. Yanga iri nyaya yakangofanana. This issue about the relationship between members. It was leaders then, but we'll go with angels. Ukama hwemaMembers nemaleaders. Ipapo yanga ari maleaders asi tichangoti maangels. And I'm not sure a year later on where the movement is on this issue of see and vote. Handizozivi kuti a year later nyaya iyi maMembers But I think we all agree nayo. Asi ndofunga kuti tese when totenderana. it comes to this issue, democracy or allowing members to vote on issues like this is not the way to go. Patinouya panyaya dzakadai kuti kutendedza democracy kutoti maMembers vavhoti haisiriyo nzira So my yekufamba only nayo. point then would be, we're waiting for the angel to tell us what the truth is. Saka point yangu ndeyekuti tine takamirira ngirozi kuti itiudze kuti Yes. chokwadi ndechipi. Was there any questions over here? Hongu. Saka pane mibvunzo Okay. here. I'll just do Tamina, let Tamina go first because she's got the mic and then she'll pass it because she needs it for both of you. In the recent past, you spoke about confidence among members. Makataura nezve maconflicts pakati pemaMembers. Oh, consensus. Consensus, sorry. Yes, I thought, yeah, I Consensus. looked at you so and then Sorry. Kubvumirana pakati pemaMembers. And it appears sometimes to me that when we speak about this, Zvinoita kwandiri sekunge patinotaura nezve izvi. that consensus has something to do with this truth has been accepted Kuti kubvumirana kune chekuita nekuti chokwadi by chinenge many members. chagamuchirwa nemaMembers vakati wandei. So it seems to me when we speak about the issue about angel and members, Kwandiri zvoita sekunge patinotaura nenyaya yengirozi that there might nemaMember. be still some relevancy that when members have a consensus, it's important. Pane
relevance yekuti kana mamembers vaine maconcern zvine zvakakosha. I think the context of that point Ndofunga kuti context yepfungwa iyoyo was the following. inotevera. It's never happened before, I don't Asi believe. zvakamboitika kare, handifungi kuti zvakaitika. In 2018, 19, Mugore ra2018 na2019 there's a space pakava for an nespace angel, yekuti pave third angel, nengirozi, ngirozi yechitatu. and that vacancy is filled by Tess. Space iyi yakazadzikiswa naTess. How was that done? Izvi zvakaitwa nenzira ipi? What happened in that history? How did she magically become the third angel? Chii chakaitika munhoroondo iyi? Akaita magic ipi yekuti ave third angel? Because no one cracked a whip and said, she is, and you have to suck it up. Nekuti hapana munhu akambodaidzira kuti handiye ngirozi yechitatu, motongozvigamuchira. Suck it up means you're forced to agree. Kuti mongomanikidzirwa kuti muzvigamuchire. So I was using consensus in that context. Saka ndaishandisa kubvumirana But she was mucontext made iyoyo an angel kuti vakaitwa ngirozi by gatekeepers. nevaichengetedza There wasn't masuo. a membership vote. Hapana vanhu vakavhota semamembers. And unless those gatekeepers had done anything, you would never even have heard of her. Kusiri kuti magatekeepers vakaita zvinhu pamusoro pazvo maisatombozonzwa nezvake. There wouldn't have been a third angel in that history. Paisazova nengirozi yechitatu munhoroondo iyoyo. But those gatekeepers never forced any of you to accept that message. Asi vaichengetedza masuo ava havana kumbokumanikidzirai kuti mugamuchire mameseji wayo. So I used consensus in that context. Saka ndakashandisa consensus mucontext iyoyo. Maybe there were some random people in the movement who didn't accept her. Pamwe pane and vamwe left. vari randomwo vaiva mumovement vasina kumugamuchira vakasiya. Do you want to say something here, someone? Pane ada kutaura here chimwe chinhu? Oh yeah, sorry. All done? Wanted to Okay. say that what you just did. So there are people now, Pane vanhu izvezvi. I'm not sure what their reason is, Handizivi kuti mareasons avo ndeyekuti kudii. but they're proposing Asi vari kuproposa ivo that today kuti nhasi uno there may be a vacancy for the third angel panogona kunge again. paine vacancy yengirozi yetatu zvakare. And they're going to argue that there's some complexity or subtlety in the lines that allow you to do this. Vanobva vapa pfungwa dzekuti pane zviri complex kana zviri subtle mumaline zvekuti unogona kuita zvinhu izvozvo. And the question that I think we'd want to know is, why would they want to do this? Mubvunzo wandinoda kuti tizive ndezvekuti nemhaka yei Why does vachida this kuti become significant at zviitwe. this moment? Sei zvichizova significant panguva ino. And if it's true, Kana izvi zviri chokwadi, who ends up making the decision that it is true and it goes into effect? ndiani anopedzisira kuita sarudzo yekuti ichi ichokwadi uye zvichaiswa into And I think effect. I'm on public record saying I think going down this path is not the right path to take. Papublic record ndakati kufamba nenzira iyi haisiriyo nzira yakanaka yekutora. Because someone should be qualified as an angel once their message has been established, Nekuti munhu anofana kuqualifya sengirozi mushure mekunge meseji yake yaestablishwa by both the gatekeepers and the consensus in the movement. nevanochengetedza masuo uye nemvumirano mumovement. And at the midnight cry, 18 to 19, PaMidnight Cry 2018 there were kusvika no 2019 leading teachers
fighting against that message. Hapana maticha vaitungamirira vairwisanisana nemeseji iyoyi. Curtis, Say it again, tsokorodza please. zvakare I ndokumbirawo. was just going to suggest that an angel gets their credentials after their message has been proven. Ndaichingosajisa kuti ngirozi inowana macredentials ayo mushure mekunge meseji yavo yaaprovwa. Because if you do it the other way around, Nekuti ukazviita neimwe nzira yacho, then you're just rubber stamping everything that they've said as truth without proving it. uri kungodhinda zvese zvavataura kuti ichokwadi usina kuzviprova. And what if you're wrong? Kana uri wrong, Can't take that angel title back. haugoni kutora ngirozi iyoyo kuti ichibviswa. If these are the three things that people, if these are the things that these three groups want, Kana izvi zviri zvinhu zvitatu zvinodiwa nevanhu, are we currently izvezvi meeting these targets? tiri kumita matargets aya here? So we can say there's either one member or several members with a message, Tinogona kuti pane member imwe chete kana mamemba akawanda vane meseji, and they want to be heard vanoda by the kunzwikwa, angel and they want to be heard by the flock. vanoda kunzwikwawo nengirozi, vanoda kunzwikwawo neflock. Have we met this hurdle or this target? Iyi target taigona Are here? we successful in this? Tabudirira here mazviri? Anybody think we're not? Pane anofunga kuti hatina here? Okay, so everybody agrees that we are. Munhu wese anotenderana here kuti tasangana nematargets aya? They want the message to be developed. Vanoda kuti meseji iyi idevelopwe. Have we failed in that? Takafoira here mazviri? They want feedback. Vanodawo feedback. We didn't say from whom, Hatina kutaura kuti kubva kunani. so I'll say from the flock Saka ndichati kubva kuflock and from the angel. nekubva kungirozi. We've succeeded in that. Izvi takabudirira here mazviri? So you can say from the flock. Vanogona kuti kubva kuflock. So if we venture to say that Arian is one of those people, Tikataura isusu chiti pamwe Arian ndiye mumwe wevanhu ava, is he received feedback from me? awana This feedback weekend. here kubva kwandiri weekend ino? We're not part of your private conversation. He said, I've defended him, but that may not be feedback. Hanzi ndamudefenda asi inogona kunge isiri feedback. What's the difference between feedback and defend? Musiyano uripo pakati pefeedback nekudefenda ndeupi? So you've just agreed that I do that for Saka everybody. wangobvumirana kuti ndinozviita izvi kumunhu wese. Everybody agree? Munhu wese abvumirana nazvo here? Support and trust. Is that from the flock, I presume? Rutsigiro nekutrustwa kubva They kuflock. want support and to be trusted by the flock. Vanodawo rutsigiro uye kuti flock ive netrust nawo. Are you doing that? Muri kuita izvozvo here? What are we trusting? Chatiri kutrusta chii? We're trusting good intention. Tikutrusta ma-intentions akanaka. We're not trusting the message Hatisi kutrusta message because we don't know. nekuti hatizivi. Trust in the process. Tikutrusta process. Do you feel trusted, Curtis, and supported?
Curtis, unonzwa uchitrustwa here kana kuti uchitsigirwa? Curtis said yes. Curtis ati hongu. Therefore, identifying him as one of these messengers. Zvakare achi-identifyiwa semumwe wemamessengers ava. Arian, do you feel supported and trusted Arian, unonzwa uchitsigirwa here uchitrustwa by the members, by the flock? nemamembers neflock? So I think we're doing well. So when we spoke about what that messenger wants, it seems to me that we have met their needs. Saka patataura nezvezvinodiwa nemessenger iyi, zvinoita kunge kwandiri tamita maneeds avo. The angel, Ngirozi, they want the message to be developed. vanoda kuti message iyi developwe. They want to protect the flock. Vanoda kuchengetedzawo flock. I don't know if I'm answering my own questions, but I would want the flock to be protected. Yes. Ndingadawo kuti flock inge ichiprotectwa, handisi kuti ndiri kuzvipindura I think they mibvunzo are. yangu here. Ndofunga kuti ndozvavari kuitwa. Many people think they're not. Vazhinji vanofunga kuti havazi. And that's why I think in the last presentation, Ndosaka ndofunga kuti mupresentation I yapfuura took pains to make the following point, ndakaita was what? mapoints anotevera anova ekuti kudii, that we don't punish people for teaching error. kuti hatipanishi vanhu mukudzidzisa era. And some of these messengers are teaching error, Vamwe mamessengers ava vari kudzidzisa era, whether intentionally or not. vaine maintentions kana kuti kwete. So I want to suggest, based upon that scenario, Maererano nescenario iyoyo ndoda kusuggesta, protecting the flock may look different than you would like. kuchengetedza flock kunogona kuratidzika zvakasiyana nezvaunofarira iwewe. I think people have this idea that they need to be insulated from stress and trouble. Ndofunga kuti vanhu vanga vasarudzwa kuti vanofanira kuputirwa kubva kustress nematambudziko. And that's certainly not happening. Izvi hazvisi kuitika, And so people may not feel protected. saka vanhu vanogona kufila kunge vasiri kuprotectwa. So I don't want to put a question mark there, but I want to suggest that perhaps yourselves and myself don't see protection in the same way. Handidi kuzviisa nenzira iyoyo, asi ndoda kusuggesta kuti pamwe imimi neni hationi protection nenzira yakafanana. I'm just going to put a tick for the next one, protect the message. Ndichangoisa tick kune inotevera kuti protect a message. We spoke about this obedience, if you remember, Tataura nezvekuteerera uku kana and muchirangarira. I'm a bit nervous about that one. Ndiri nervous maererano nazvo. Support and trust from the flock. Rutsigiro uye kuvimba kubva kune flock. Am I getting that? Izvi ndiri kuzviwana here? Sorry? I don't think I'm getting that. Ndavati havafungi kuti vari I do kuzviwana. not think I am. Havafungi kuti vari kuzviwana. I think people have doubts about what's happening and how I'm conducting this issue. Vanhu vane madoubts nekuti chii chiri kuitika uye kuti nyaya iyi ndiri kuibata sei. People had expectations of what protection looks like. Vanhu vaiva netarisiro yekuti protection inoratidzika sei. And because I'm not meeting people's expectations, I think they are beginning to lose trust if they already haven't. Uye nekuti handisi kumita maexpectations evanhu vamwe vari kutoluza trust kana vasati vakatoluza kare. So I'm going to put a no there. Handichaisa no apa. Members, they want Mamember guidance from the angel. vanoda utungamiriri kubva kungirozi. Do you feel you're being guided by me? Muri kufila kunge muri kutungamirirwa neni here? It's like what you said before, where certain expectations of what guidance looks like
sezvamataura kare tine ma-expectations ekuti guidance It may be inoradzika sei. different from what the guidance the angel does give. Zvinogona kunge zvakasiyana neguidance inopiwa nengirozi yacho. So I'm saying yes. Tandi kuti So hongu. Curtis said yes, but I think lots of people would say no. Curtis ati hongu, but ndofunga kuti vanhu vakawanda vanoti kwete. Tamina? Tamina, You just shared with us. masheya nesu. It seems to me that people might think some feel guided and others feel not guided by the angel. Zvinoita sekunge kwandiri vamwe vanofila kunge vari kugaidwa nengirozi, vamwe vanofila kunge havasi kugaidwa. Anyone else? Pane mumwe zvakare here? You could speak personally. Unogona kutaura personally. You could speak from personal experience. Unogona kutaura kubva kuexperience iri personal. I feel guided. Natalie? And then Curtis? Uyo ati I feel anofila guided too, and I think the achitungamirirwa. presentation's guided as well. Anatalie ati anofila The presentations this achigaidwawo. camp meeting have helped you. Mapresentation emusangano uno amubatsira. Natalie, before this camp meeting, Natalie, tisati tasvika pacare how meeting did you feel iyoyo, then? wainzwa sei ipapo? I think that's an individual issue because we're all living in different locations and with different groups. And Yeah, that's how Anofunga you felt. kuti individual thing well, nekuti I'm a bit vanorarama isolated, so kwakasiyana. it's difficult. Ati ndiri isolated saka zvakandiomera. Most people don't live anywhere near me, Vanhu vakawanda vanotogara kure kure neni. so it's about how you feel that the angel was guiding you Saka before the ndezvekuti camp. iwe unofila kuti ngirozi I don't have yaikutungamirira much sei contact really. tisati tasvika kucamp. Hanzi ndasina contact I don't think you yakanyanya. have any less contact than most people in here. Handifungi kuti une She She contact said she doesn't have ishoma much than contact. vanhu vese vari You can muno. have contact, but not. Yeah, I disagree. The last time I spoke to Raquel was in October, Pandakapedzisira kutaura naRaquel mamuri muna October November. kana November Oh, at UK. kuUK. And at least I spoke to you then, Iwo ndakataurawo newe Where ipapo was that? UK camp meeting. kuUK camp meeting. So you've had equal access, at least. Saka mune access So you're not in yakangoenzana any at least. worse position than most other people here. Saka hausi muposition iri worse than vamwe vanhu vakawanda panapa. What's your question again? I've said I felt guided after this presentation. After presentation, you felt guided. Asked before the presentations. Mushure mepresentation wanzwa Not so much. uchigaidiwa. Before waifila sei akati kwete Let's zvakanyanya. just say better Let her understanding. finish. Sorry, better understanding. Maybe the word guidance is not the appropriate word. So I have better understanding from the camp Reka- meeting. Reka nditi ndane kunzwisisa kuri nani kubva kucamp meeting pamwe vari kuti guidance harisi Anyone rikuita else? zvakanaka. Pane mumwe here Andreas? zvakare. Andreas. Yeah, so speaking personally, seen long hours conversations and going to like great lengths. Kwandiri ndakaona kutaurirana kwema-long hours zvichiwedzera That's kudzika. on the one side, and then on the other side, I've Ndo also kune rimwe seen rutivi. great effort to ensure everything is online for everyone that can't be in the camp meetings. Kune rimwe rutivi ndakaona kuti pane maefforts akanyanya ari kuitwa kuti vanhu vange vari online nezvinhu zviri kuitika. I understand it might not be the same as being in the camp meetings, but it's all there. Ndine feeling yekuti zvinogona kunge zvakasiyana nekusava mucamp meeting iyoyo but zvinenge zviripo zvese. Thank you. Thomas, are you going to speak in German or English? Okay. If you give it to Tamina. Go ahead. I feel led and taken care of. Ndinonzwa ndichitungamirirwa uye ndichichengetedzwa And through this camp meeting, kuburikidza mucamp meeting ino I gained strength and also, ndakawana simba also through fellowship, zvakare kuburikidza nekufellowship, through the presentations, kuburikidza nemapresentation.
to carry on to feel taken care of and guided. Kuendera mberi nekunzwa ndichichengetedzwa uye ndichitungamirirwa. Thank you. Maita Thank basa. you. Tamina, then Curtis. Tamina totevera Curtis. I feel guided Ndinonzwa ndichitungamirirwa by personal experience because nepersonal experience nekuda kwekuti you do something which is rarely done. unoita zvinhu zvisingawanzo kuitwa. You don't give just a black and white answer. Hamungopi mhinduro yakangori pachena. And we follow the angel. Tinotevedza ngirozi. But you teach me how to approach things. Asi munondidzidzisa kuti zvinhu ndozviaprocha sei. You give the tools in the hand. Unotipa matools mumaoko. You don't just give the answer. Hamungopi mhinduro. But you give tools which I can use myself. Asi munotipa matools andinogona kushandisa ini pachezvangu. Not just when it comes to methodology. Kwete chete patinouya panyaya dzemethodology. But also when it comes to the second part of the message. Asi zvakare patinouya kupati yechipiri yemessage. How should we act? How should our character be like? Tinofana kuacta sei? Character yedu inofana kunge What should ichiratidzika be our sei? ideology? Ideology yedu inofana kunge iri ipi? And it takes extremely long hours. Zvinotora maawa akarebesesa. Much patience. Patience yakawandisisa. Personally, asi personally, it made a big change. Zvakaita shanduko huru. Thank you. Curtis. Maita basa. Curtis. If I understand what the member is supposed to do, Kana nchinzwisisa zvinofana kunge zvichiitwa nemember, in that they follow the angel, mukuti anotevedza ngirozi. the member is supposed to do what the angel does. Ngirozi member inofana kuita zvinoitwa nengirozi. And so I think just by the angel conducting themselves in a certain way, Sandofunga kuti se angel painenge conducting ichizvibata nenzira imwe, behaving in a certain way, vachibehave neimwe nzira, that's the guidance I need, ndo utungamiriri hwandinonida. outside of what they're going to talk to me personally about. Kunze vachataura neni zviri personal. Yeah. So yes. Great. Saka Anyone ndirozvo. else? Pane mumwe here zvakare. Trudy. I contacted you many times through the last years. Ndakabatana nemi kazhinji mumakore apfuura. Asking for guidance or support. Ndichikumbirawo kutungamirirwa uye kutsigirwa. When I had questions or didn't know how to react to Pandaiva something. nemibvunzo kana ndisingazivi kuti ndoreacta sei kune chimwe You chinhu. always took time to answer. Makatora nguva kuti mupindure. I always felt supported and understood. Ndakaunzwa ndichitsigirwa nekunzwisisiwa. It was an experience I never had before from somebody. Experience yandisati ndakambova nayo kubva kune mumwe munhu. Next point. Pfungwa inotevera. Oh, Marco. Marco. Just wanted to add an opposite opinion. Ndoda kungoedhera pfungwa inopikisa. Saying that I know that some don't feel guided. Ndichiti vamwe vanonzwa kunge vasiri This kutungamirirwa. is also true. Ichokwadiwo And zvakare. specifically, I know of some with a message. Nyanye ndoziva Some vamwe members vane with a message. message, Vamwe mamember vane message iyi. which perhaps would be the point that you had before, feedback, getting feedback from the angel. Zvinova pfungwa iyo yamamina iri pamashure yekuve nefeedback kubva kungirozi. Oh yes, so this one. Number 3. Yechitatu. So I've put a tick there. So some people, I asked 2 people, but there are other messengers
who don't feel that I support them. That's correct? Ndaisa tiki ipapo asi pane mamwe messengers vasinganzwi kunge vanotsikirwawo, ndizvozvo here? Access to the member. Access kumember. Do you feel that you get access to people, that no one's restricting you? Munoona kuti mune access here kuvanhu, hapana ari kukurambidzai here? Has the messenger or messengers been free to develop the message? Messenger uyu anga ari free here kudevelopa message yake? Yep. Natalie? Natalie? Did I mention number 2? Was that? I think it was, and what I meant was I've sent questions to the members with the message and not had reply. So that's why I asked for sorry. Hanzi ini ndakabvunza mibvunzo kune members vaiva nemessage. Q&A or something, because they're Ndosaka ndandichiti paitwawo question and answer nevanhu ivavo. Nekuti mamessage angu haana kupindura. Point 2 was trying to say that there's no restriction placed upon members to contact or to speak to those people. Saka pfungwa yechipiri yanga iri yekuti hapana ma-restrictions akaiswa pama-members kuti vakontakte vanhu vane ma-message avo. So this is Natalie. Saka uyu ndi Natalie. Whichever of the messengers he contacted, you know it's you. Hamene kuti ndi messenger upi akakontaktwa naNatalie, unoziva kuti ndiwe. And I guess she's waiting for a reply. Ndofunga kuti akamirira mhinduro. But I can't compel people to reply. Handigoni kugombedzera vanhu kuti va-reply. So that's why there was a tick there. Ndosaka paiswa tick ipapa. I know because I kept it at a broader level. Ndozviziva nokuti ndazvisiya zviri palevel iri broad. Confirmation from the angel. Confirmation kubva Clearly kungirozi. no. Hapana. And freedom to discuss with other members. Rusununguko rwekutauriranawo nemamwe ma-members. Yes. Rwuripo. So I'm going to put a question mark here. That's Elder Marco. Could you have a mic? Ndichaisa question mark apa nekuda kwezvataura naElder Sorry, I'm a Marco. little bit slow to react. No problem. But with the last points that you just made, This for members? access to the member and freedom to discuss with other members. Pfungwa yamabva kutaura yekuti access kumamemba nerusununguko rwekutaurira I nemamwe would give ma-members. it a partial yes. Ndichapa hongu Let's go to iri access to the partial. members. Saka handei kuaccess kumamemba. So what I understood that to mean Zvandanzwisisa kuti zvazvichireva is that in our movement there's a culture kuti mumovement medu mune culture that doesn't restrict a member isingarambidzi member from approaching one of these messengers. kuti iapproachewo umwe wema-messengers aya. That there's some kind of guideline or some instruction that says you're not allowed to speak to them. Pane imwe guideline kana hapana guideline yekuti hamubvumidzwi kutaura nevanhu ava. Not because of their personal space, but because in some shape or form it's wrong to do that. Kwete nekuda kwepersonal space yavo asi nekuda kwekuti neimwe nzira zviri wrong kuzviita. So where do you think we're failing in that? Saka ndepapa muri kuona tichifoira pane zvese Not izvi. thinking we are failing. I'm thinking the following. Handisi kufunga kuti kufoira, ndikufunga zvinotevera. That sometimes it is required that they go through a specific process. Kuti dzimwe nguva zvinosungirwa kuti vaende through mama-process ari specific. So they need to contact the leader, and the leader gives an okay, so then they can access the messenger. Kuti vanofanira kucontacta leader oti zviri okay kuti va-access member. I've seen this happening. I don't know if this is correct.
Ndakambozviona zvichiitika handizivi kuti zviri correct here. But I guess I'm on camera so people can see that I'm looking surprised. Ndokuona ndiri pakamera saka vanhu vanoonawo kuti ndiri kushamisika chaizvo. So I guess I'll make it clear to all the leaders listening. Saka ndichazvijekesa kune vatungamiriri vese vakateerera. If a member wants to question someone who's got one of these messages, Kana member ichida kubvunzurudza munhu ane mamessages aya, they don't need permission to do that. havanidi permission yekuita zvinhu izvozvo. Is that explicit and clear enough? Izvi zvakajeka here? Or do I need to say it in stronger language? Kana kuti tofanira kuzvitaura No, nelanguage it's clear, but yakasimba. I'm happy that I brought it up. Zvakajeka uye ndofara kuti ndazvitaura. And I'm disappointed that you had to, Ndiri kurwadziwa kuti wanga uchifanira kuzviunza. because it's probably a failure on my part Nekuti pamwe kufoira papati yangu that whoever that leader is, kuti mutungamiriri iyeye they've misunderstood vakatadza kunzwisisa how this process works. kuti process iyi inoshanda sei. I don't see this as an organizational issue, Handiioni se-issue and yeorganization. maybe that's a cultural failure that I've not imprinted upon leaders. Pamwe kufoira muculture kwandisina kuisa muvatungamiriri. I do know that in certain Ndinoziva countries, kuti mune dzimwe nyika they seem very rigid about following rules to the letter, vanoita kunge vari rigid zvakanyanya pakutevedzera mitemo kusvikira and I'm not saying that's kupedzisira. wrong, Hansi kuti zvakashata, but they tend to generate layers of bureaucracy that were never placed upon them. asi vanozogenerata maleya ebureaucracy asina kumboiswa pavari. And when I've come across such cases, it seems that they thought that there was these restrictions of bureaucracy when they really weren't there. Pandakauya across macases akadaro vaifunga kuti pane malayers aya ebureaucracy asi asipo zvawo. If there are organizational issues, we should go through an organizational process. Kana ari ma-issues eorganization tofanira kuenda kuprocess yeorganization. On issues like this, and specifically this issue, Panyaya you can go and dzakaita approach the seidzi people if you want. dziri specific unogona kuenda unoapproacha vanhu kana uchida. They might not want to be approached, but that's between them and yourselves. Vanogona kunge vasingadi kuapproachwa asi zviri pakati penyu navo. So number 5, freedom to discuss with other members. Saka number 5, rusununguko rwekutaurirana nevamwe We mamember. need the mic back, sorry. What did you mean by that one? Wanga uchirevei neizvozvo? No, nothing different. That's it's good. okay. So it was just number 2. Hapana So it was just number 2, and zvakasiyana, hopefully saka we've cleared that up. ingori number 2 ndofunga kuti So I'll leave tazvijekesa. the tick there, Ndichasiya tick iripo. even though for some people they feel that that hasn't happened. Kunyangwezvo kune vamwe vanhu vanonzwa kunge izvi hazvisati zvaitika. So I don't know if you think we're doing pretty good. Saka handizivi kuti munofunga kuti tiri kuita zvakanaka here. That question mark, Question mark yangu apo this one here, iri apa is a panapa. failure on my part. Kutadza, kukundikana papati yangu. This one here Iyi iri apa is a failure on my part, I think. No, kukundikana. was that? Oh, support and trust. Oh, yes, it's yours. Not me, Kukundikana you. kwenyu kwete kwangu. Yeah. And disobedience, without going into the intricacies of it, I really don't want obedience. Kuteerera uku tisingapindi mazviri zvakanyanya handisi kuti ndinoda Support hangu and trust is good. obedience.
kutsigirwa nekutrustwa zvakanaka. We can have different definitions of obedience. Tinogona kuva nemadefinition akasiyana eobedience. On this one, Pane iyi out of the 5, pa5 Oh. zviripo izvi, there's this one and this one. They're both failures on my part. iyi neiyi kukundikana kwangu. Tamina, then Vadim. Tamina kutevera Vadim. How would you feel more supported and trusted by the flock? Munofila kusapotwa nekutrustwa neflock zvino sei? I don't know what percentage, but there are members who feel because I don't know the answers, I must be failing in some shape or form. Handizivi kuti percentage yacho yakamira sei, asi kune vamembers vanofila kuti nekuda kuti handizivi maansa ndinenge ndiri kukundikana neimwe nzira. I think in this one here, Ndofunga kuti mune iyi iri apa, Elder Marco was referring that there are these messengers who feel that I'm not meeting their needs. Elder Marco wangu achitaura kuti pane mamembers aya vari kufila kunge handisi kumita maneeds avo. Yeah. Where the tick was there, someone else said that people don't trust me, so I just put an X there. Pane mumwe munhu ati vanhu havanditrust saka ndakuisa X apa. I guess I'm pretty sanguine about the thing. I don't really mind I was going to say the flack, but that's probably not, you won't translate that well. About the lack of support. I don't mind that too much, to be honest. Kusatsigirwa uko handinyanyi kuzvitarisisa kana pachokwadi. But I think if we talk about what I would want, then Asi kana achitaura nekuti ndingadei. Vadim. Vadim. I wanted to know how accurate are those answers, since we are only a fraction answering, ticking or unticking the boxes. Ndachida kunzwa kuti maanswers aya ari Those present accurate in this zvakadii. room. Since tingori kadimbo kadiki diki kevanhu vari pamhinduro vari So this is always a problem with a live camp meeting. Ndo dambudziko necamp meeting iri live kazhinji How kacho. representative the group is Kuti to the whole boka iri movement. rinomiririra movement yese zvakadii. In my experience, I think this is pretty representative. Muexperience yangu ndofunga kuti izvi zvine I'm not sure representation that everybody yakati nyanyira. here would maybe be brave enough to vote against some of these things. Handifungi kuti vanhu vari panapa vanenge vaine uchenjeri hwakanyanya hwekuvhotera against zvinhu izvi. But I think the consensus or the majority feeling here is pretty representative. Asi ndofunga kuti feeling iripo pamajority kana kubvumira vanhu Assuming that it is, I thought it might be good to visually see ndofunga kuti zvakanaka kuona that with respect to these messengers, kuti maererano nemamessengers we're doing aya pretty well. tiri kuita zvakanyatsokuti Their needs are being generally met. maneeds avo ari kusanganiwa nawo. As are mine. Sezvakangoitawo angu. And besides number 1 and 4, pasinei nenumber 1 and if we were nenumber just to 4, leave number 4 for a moment, kana tichimbosiya number 4 kwechinguvana, and there's a question mark on number 1, paine question mark panumber 1. I think what the members would want, what you would want, are also being met. Ndofunga kuti zvamungada semamembers zviri kusanganikwawo nazvo. That's why I've spoken to people when it's come up privately.
ndosaka ndakataura nevanhu vanouya private. I think the movement is in good shape at the moment. Ndofunga kuti movement iri mugood shape panguva ino. I think things are going okay. Ndofunga kuti zvinhu zviri kufamba nenzira I'm kwayo. not saying they're going in the way that I imagine them to be, Handisi kuti zviri kufamba nenzira yandaifunga kuti ndozvazvichange zviri. but I don't have any major concerns. Asi handina maconcerns akakura kwa. And I'm hoping, I guess as Natalie said after this camp meeting, Ndinovimbawo those who had sezvataurwawo fears, some of those namunatali. fears have been allayed now. Mushure meke meeting inoyi vanga vaine kutya. Ndinovimba kuti kutya kwavo kwagadziriswawo. Allayed means put to rest. Kuti So the one that kwapedzwa. stands out is confirmation from the angel. Saka iyi inoramba yakabudikira pamusoro ndeyekukonfirmwa kubva And kune what I've ngirozi. said Ini zvandataura is that when I feel confident that I understand one or all of these messages correctly, ndezvekuti pandenda neconfidence yekuti ndaakunzwisisa one kana kuti mamessages I'll be aya able to chaizvo add chaizvo, my voice to that. ndinogonawo kuzoisawo izwi rangu pazviri. But you already know when I do that, Asi mese munotoziva kuti pandinozviita it izvi won't just be a tick box to say messenger A is the right one. inenge isingori kungotika box kuti messenger uyu ndiye chaiye chaiye. Because I know what you're all going to expect is for me to demonstrate that. Nekuti muchatarisira kuti ndichafana kuzvidemonstrate. So I'm not at that place at the moment. Saka handisati ndasvika panzvimbo iyoyo panguva ino. And I want to point out, Ndodawo kunongedzera from your perspective, kubva kumiono yenyu. when did we arrive here? Takasvika rini pano? We arrived here on Wednesday. Takasvika musi So wechitatu. on Wednesday, Musi wechitatu, Tuesday, before you came, chipiri musati mauya. for the majority of you, you thought the Sunday law message, Vazhinji venyu maifunga kuti message yeSunday law iyi, depending on who you look at, what you listen to, zvichifane kuti munotarisa ani, munoteerera ani, was either July or November. yaiva July kana November. Maybe there's some whispers about January Pamwe paivawo nekuzevesera kwaJanuary or December. kana December. But majority of people understand July and November. Asi ruzhinji rwevanhu rwakanzwisisa July kana November. And if I had said, Kana denda ndakati, I'm going to go with July, tichatora July. it feels right. I can show you some proofs of it. Inonzwi konge iri right, ndogona kuradzai maproof ayo. And we would all be settled into that. Tese toita settled kwazviri. Do you not think we all have looked silly Maisaona here kuti tese taizoradzika tiri silly. after listening to Arian's presentations? Tabva kuteerera presentation Wouldn't we have been forced aArian. to say we need to pause and reconsider? Taisazomanikidzwa here kuti titi takufana kumbomira titarise patsva. And then we might have got into existential crisis because the angel has said something and now they're going to have to retract. Tozofanira kutarisa zvimwe zvinhu zvekuti ngirozi inenge yataura chimwe chinhu chainofanira kuzodzosera mumashure. And where would that have left you? Izvi zvaizokusiyai muri papi? You'd be worse off than if I'd never said anything before. Mune muri pari worse than denda ndisina kumbotaura chimwe chinhu. You might say, Munogona kutaura muchiti his presentation is obviously wrong, presentation yake zviri pachena kuti iri wrong. but he's already done 4 hours this weekend. Asi yangoitwa 4 hours weekend ino. And we've got pretty clever people here. Tine vanhu vakati ngwarei pano. And everyone's had an opportunity, but no one's shown some obvious mistake that he's made that's so clear. Vanhu vese vaita mukana asi hapana varatidza mistake iri pachena yaaita yakajeka. Everybody except Curtis. Vanhu vese kusara kwaCurtis. So I hope you can just see through this weekend Ndinovimba kuti munogona kuona kuburikidza weekend ino why it's far better for us to be patient kuti zviri nani sei kwatiri kuti tigone kumirira and see the message develop
toona message ichidevelopa. And I think we have a culture in our movement that is allowing that to happen. Ndofunga kuti tine culture movement yedu iri kutendedza izvi kuti zviitike. Yes, we should go slow. Tokufana kufamba zvishoma.